Thiếu tướng Lương Xuân Việt là ai? Thiếu tướng Lương Xuân Việt trở thành vị tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân đội Hoa Kỳ, làm phó tư lệnh sư đoàn kỵ binh số 1 Hoa Kỳ, phụ trách hành quân tác chiến sau khi được chính phủ và Bộ Quốc phòng thăng cấp chuẩn tướng lục quân Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 8 năm 2014. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại Đại học USC, ông tình nguyện vào quân đội mang cấp bậc thiếu úy bộ binh năm 1987, đóng tại Colorado. Ông lần lượt giữ chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3, sư đoàn 101 biệt kích dù 101st Airborne Division, một sư đoàn rất nổi tiếng và thiện chiến trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Ông đã từng làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 505 bộ binh nhảy dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá. Sau khi thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng và chiến đấu tại chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được cử về Đại học Stanford University để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp. Tháng 8 năm 2014, ông được thăng cấp chuẩn tướng tại Fort Hood, tiểu bang Texas, đánh dấu một giai đoạn vẻ vang. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đã có một người Mỹ gốc Việt được phong tướng. Tháng 5 năm 2017, ông được thăng cấp thiếu tướng, làm phó tư lệnh quân đoàn 8 đóng tại Nam Hàn. Và ngày 28 tháng 8 năm 2018, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật Bản, đóng quân tại căn cứ Camp Zama. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta có sự góp mặt của Thiếu tướng Lương Xuân Việt, là một người gốc Việt đầu tiên được phong tướng tại Hoa Kỳ. Anh ấy sẽ chia sẻ những kinh nghiệm sống cũng như là những bài học quý giá trên cương vị của một người chỉ huy cho chúng ta, đặc biệt là giới trẻ. Phần đầu chương trình, Sean xin được phép trò chuyện với khách mời của chúng ta bằng tiếng Anh, sẽ có phụ đề tiếng Việt. Phần thứ hai của chương trình, chúng ta sẽ trao đổi bằng tiếng Việt. Good morning everyone. Today I have the honor of meeting the first Vietnamese American general in the U.S. Army, retired Major General Lương Xuân Việt. Good morning, sir. Such a great honor to have you here today. Yeah, thank you, Sean. It's great to see you, and good morning, everybody. And xin chào tất cả những thính giả. Most people don't even realize how hard it is to make it to the rank of general in the military, especially the most powerful military in the world. So can you share with us a little bit, what does it take to be a general in the U.S. Army? Yeah, so it's a very tumultuous path with a lot of challenges along the way, and I would say first off, to a lot of young folks who I have spoken to and have conveyed to me that they wanted to come into the military with the goal of making general one day. I would first tell folks that I would not do that. First of all, when I speak to a lot of people, successful military career is retiring as a lieutenant colonel, and that was my aspiration when I first came in, and I wanted to be a lieutenant colonel after 20 years, and I want to be a battalion commander. That was the ultimate goal, and obviously my path has led me to more promotions along the way, but I think it's different qualifications for each different specialty area and different branch that you're in. So it's pretty hard to kind of encapsulate that, but I can speak for as a combat arms infantry officer. It's really successful commands and high performance throughout your career in some of those critical billets. And some folks may not even know, but they look at thousands of colonels each year for a promotion to general officer, and the promotion rate is about 1.5% to 2%. So about 35 to 40 brigadiers selected each year in the U.S. Army, and I'm sure it's similar in the other services as well. So it's not something that I would come in with the goal of trying to achieve. Yes, sir. What do you consider as the biggest accomplishment in your professional career as far as the command that you led? Yeah, I'm pretty proud of many of the
accomplishments that not only I have made, but collectively with the group of great men and women I have served with. I don't take any credit for myself, but I'm really proud to have commanded at the tactical level perhaps two of the most storied units in the U.S. Army. That's the 2nd Battalion, 505th Parachute Infantry Regiment. Very proud and prestigious unit that traces its roots all the way back to World War II. And then my brigade command in the 3rd Brigade of the 101st Airborne Division, the famed Rakkasans, you know, and it's a very, very well-known unit throughout the U.S. Army with a great reputation. And despite being able to command at the general or flag level, perhaps, you know, I was most proud to have commanded those 2-story units. But getting back to, you know, my last command, I thought that was most impactful in that, you know, the responsibilities that I had amidst superpowers competition with China and Russia right there in the Pacific. U.S. Army Japan was very central to our strategy as we lean forward. And when I got to U.S. Army Japan, I had just served in Korea as the Deputy Commanding General for 8th Army during a very, very tense period that witnessed, you know, a cycle provocation by Kim Jong-un that reached crescendo by 2017. So coming to Japan, I just felt like there were a lot of things that I need to do in terms of looking at our mission and doing mission analysis to get the mission right, to get resources, and to get advocacy for our posture improvement to allow us to actually operate in competition with our adversaries. Because at that time, the priorities were going elsewhere. You know, you had Europe with the Russians getting very aggressive in the recent years, and then you also have ongoing operations in the Middle East that was vying for resources. So it was very, very tough to be able to do that. Yes, sir. Do you miss all of that, or are you enjoying your retirement right now? I actually kind of both. I enjoy my retirement very much because as I was telling several people, due to COVID, you know, I have 2 grown kids, both working in Washington, D.C., and I haven't had a chance to see them in about 2.5 years because of COVID and because of the Japanese policy on visitation. So this is our first Christmas of spending time with family. That's always an important part of who I am as a person. Wow. And but I do miss the military. Not so much you know, you having served a full career as well. Military is tough business. You know, I perhaps don't miss you know, the op tempo that I was enduring, but I do miss the people. At the end of the day, that's what I miss most, are the people. Yes, sir. Yeah, that's a lot of sacrifice that you put up, you know, not being with your family throughout your career. So I'm glad that you're able to do that now. So what do you consider your most significant challenge being a leader of that capacity, and how did you overcome that? Yeah, you know, for us is competing for resources for your command. As I stated before, U.S. Army Japan was doing really well, you know, throughout the Cold War period, and was probably structured and resourced appropriately for that mission. But within the superpowers competition and how aggressive our adversaries are getting in the Pacific, I felt that not only the mission had to change, but also our capabilities and capacity. And in terms of fighting for resources, you know, as a leader, you have to be able to clearly articulate and convince the decision makers in supporting your mission. And that was the toughest thing for me because prior to that, I had been largely a tactical commander and was doing really well with that. But now, you know, having to lead up, right, in addition to leading down. So what we decided to do as a team was, you know, all my thoughts on the transformation of U.S. Army Japan and how, you know, we could be posture and resourced better and how our infrastructure should improve. You know, we encapsulated all of that into a white paper, and I was using that white paper to convince our decision makers that the actions needs to be occurring
sooner rather than later. I went to Washington, D.C. to brief some of the decision makers. I had the opportunity to host the Chief of Staff of the Army as well as the Secretary of the Army, Secretary McCarthy, when he was still in the seat. And I provided those copies to him. You know, those things are invaluable because regardless of what you think and how many briefings and how many phone calls you make, if you don't put anything in writing based on my experience, you know, it's very hard to be able to refer to anything after that, and you know, to be able to produce a great document that kind of lays out the whys behind you know, what I'm asking, and in addition to that, you know, make these very, very practical and cogent recommendations based on ends, ways, and means, and then providing options for our leaders within those recommendations, and just not, you know, putting everything on the line at the same time. So I was very proud of my staff for helping me with that process. But it gets to the ability to communicate. Communicate. That's very important. 100% agree. So different people have different style of leadership. Some work for others and some don't. I'm just very curious to know what your style of leadership is and how did it propel you to succeed in the Army? Yeah, wow. You know, it's some of my staff officers have jokingly, I think they're half serious. They're like, "Sir, you're very mercurial in terms of your leadership style." I'm very close to my enlisted soldiers. I've always believed in, you know, leading from the front, sharing the same hardship, and getting to know your men. You know, and the reason I say men was I grew up as an infantry officer, and that's all I had when I was at the battalion level, and before that. You know, that's one aspect of it. But I was very, very hard, you know, on my officers, because I expected officers, you know, to be you know, a certain character and quality that's requisite in being able to lead men and women go into harm's way. But I guess in short, you know, I think leading from the front with a lot of compassion and a lot of care, and really, you know, a genuine person when it comes to that. Yes, sir. So I'm an 18-year-old young adult right now, and I'm seeking for advice. Should I join the Army or should I go to college first? I think it's totally predicated on the situation, right? Your personal situation and your view on that. I think kind of tangential to that is, you know, what do you want to do? I have relatives, and I also have friends, and I also have mentees who have asked me similar questions. And by the time they lay out their, by the time they've laid out their situation in total, I was able to give them better advice. You know, I think serving is great. I think going to college is great too. So it's a tough question. But what I would say is, if you don't have a solid plan and you want to serve your country and you want to do something meaningful, the military is a great way to be able to do that. And I say with that without any reservation, because I think it's you know, first you get to serve your country, and then you get to learn a trade or learn a craft, or if you need leadership development, or you need a little discipline and order in your life, the military is great for it. And demonstrably, a lot of my former enlisted soldiers who have done just that are very successful right now in industry. And so what I would say is, you don't have a solid plan to go to college and to do something right out of college, then give the military a chance. The other thing I would say is, we live in a great patriotic country. You know, I think nowhere in the world would you find the general populace being as pro-military, as witnessed in a lot of the football games and stuff like that within the last 2 weekends or so. You know, all the teams are geared up in camouflage gear, right, in support of Veterans Day, and I think in industry, you know, the bosses are very high up on the military, because they know that they can get somebody that's disciplined, that's hardworking, and that has you know, the character that company would want to be part of their team. Absolutely. So if I'm a 23-year-old and I just graduate from college, what are the 3 essential qualities if I want to be a leader in this new day and age?
I think there's a lot of qualities, right? So it's pretty hard for you to ask me to narrow it down to three, but What are your top three, sir? yeah, no, but I would say, look, we talk about it all the time, competence and character, right? Those two great attributes that leaders have in the military. I think that applies to Absolutely. or that apply to civilian sector as well. So I think those two qualities. But in addition to that, you can be a successful leader and be toxic at the same time, and to not care about folks, right? And you see that Right. sometimes in the military, unfortunately, and sometimes you see that in industry at the same time, because it's all about raking in revenues and stuff like that. But I think compassion is also key in terms of being a good leader, because and you could be a hard leader, because I don't claim or have ever claimed to be an easy leader. I've always been a hard leader, but many of my soldiers or former soldiers have come back and say, sir, these are things that you have done for me that I want to thank you for. And a lot of times it's just small things, but I think it's just, being compassionate and being genuine and taking care of people. But I think in terms of qualities, there are a lot of other qualities, right? Because I know there might be young military officers listening in. And what I tell folks all the time is I had this list when I was a brigade commander, and I would, new officers would come in and they would go on to a 6-mile run with me through the hills. And then, we do a bunch of exercises after that, and I would give them sort of my leadership philosophy on what it is to be able to lead in the Rakkasan. And in addition to some of the stuff that I was conveying to them in terms of, unit history and the mission of the unit and so on, I had a slide that says things that require no talent, right? And it's simple things, right? It's, being an infantry officer or any officer, I think, physical fitness is pretty important, right? Moral and physical courage is pretty important, because you need those qualities to be able to lead folks in the front, to be able to share the same hardships with your soldiers, especially when the situation is dangerous or seemingly untenable. But there are other qualities that I think are important, like honor, integrity, right? Or the ethos of treating people with dignity and respect, equality. So you can go on and on and on, and I don't think anybody singularly would be born with a lot of those ethos or characters, but I think it could be cultivated through leadership. It could be cultivated through, let's say, a unit ethos that actually demand that a soldier or an officer act in a certain way. And I think a lot of that applies to leadership on the outside, right? Something like, being on time or do what you say you're going to do. Those things they don't require any kind of talent whatsoever, but sometimes people forget that they're important qualities. Yes, sir. So we hear this all the time, right? Being in the military, you have to adapt and overcome. So I'm just curious to know, what are your methods to acquire new knowledge, new skill, and how do you adapt to, tough situation? Yeah, I think I think experience and learning allows you to deal with tough situations because you get the chance to be exposed to complex, wicked problems, and therefore may have some insight in how to be able to solve those issues. And then solving tough problems require a team, and it's your leadership to kind of lead the team through a very complex process or trying to solve a very complex problem. But I think in terms of gaining knowledge, there has to be a lot of self-education. Just like for me, I came here when I was 9. One of the things that I really wanted to do, and with the help of my dad, is keeping my Vietnamese proficiency. That's something that I personally wanted to do as a personal goal. And it takes a lot of self-education through a lot of reading, a lot of research, listening to different channels. But it applies also to your military or to your professional growth, because
I majored in science. I majored in biochemistry in college, and I just, going through college, it was all laboratories and science classes, and I didn't really have the chance to kind of, you know, dive into politics or business or economics or, history. So on my spare time as a military officer, I decided to, spend about 30 minutes each day and sometimes more to read, and a lot of time to read something that I have very little background and knowledge in, and that's called self-development. But there's all kinds of ways to be able to do that. When I was at Stanford University in 2011 through 2012 as a national security fellow, I used to, on my own time, attend a lot of seminars, sometimes on nuclear physics, sometimes on, Bitcoin and things like that, things that I had very, very little knowledge on. And just to be able to improve my thinking, to be able to hear other thoughts out there, and so on and so forth. Yes, sir. What is your reason to, why did you decide to join the Army in the first place? I've always wanted to serve, that sense of service was really inculcated in me by, my father and my uncles, almost all of whom were officers in the Army. My father was a Marine infantry officer, and I had uncles in the Army and the Rangers, in the airborne and special forces. So back then when I was a kid, I always felt a strong sense of service and a strong sense of duty. And so I knew, people may say, well, you're just a kid, you don't know anything. Well, I mean, I would challenge that assertion. I always wanted to serve, and I want to be like one of my uncles or my dad. And the situation changed when I came to the U.S. and we were evacuated by U.S. Marines onto the USS Hancock, which is a decommissioned now U.S. carrier. And just the way we were treated on that carrier by the seamen and by the NCOs and officers, has really convinced me that, hey, this is a great thing. This is something that I need to consider, even in my adopted homeland. And this is a great way to be able to give back to the country which I owe so much to. Amazing. So a lot of people probably not realizing that there are not that many Asian American generals or, admirals in the Navy or Coast Guard. You're one of the very few. Have you ever encountered any challenges, when it comes to being minority in the military? Yeah. So in terms of you're asking about prejudice, I have not experienced that in the military, at least openly, from what I can tell. You would be naive to say that some of that stuff is not out there, because there are ignorant people in places, throughout society. But I would say that my institution, the U.S. Army, we're far, far along in terms of integration, in terms of equality. And I'm not, I'm no longer wearing uniforms. So I'm not pitching that for the U.S. Army. But we've started our, desegregation in the 50s, right? And we've integrated, minorities into the ranks, and I get it. History is not kind in terms of what was reflected back in those days, but over time, I think our institution, I think U.S. military overall, for all the services, have come a long, long way in terms of that. But in terms of how I felt, as for many, many years, okay, you're the singular Asian American that's in the formation, because I think this, Sean. I mean, in the infantry, combat arms, especially in those units like 101st and 82nd, you don't find minority officers very often. Even now, right, we're underrepresented. But when I was going through the ranks, there were nobody that looked like me, right? And just culturally, just the tendency to reach out, the tendency to get advocacy, it's not something that we would do, right? As Vietnamese, we stay very, very humble. We stay very close. The majority of us are not self-serving or, careerists. So I was kind of bumbling through my career, and fortuitously, I had some great leaders
that recognize that, hey, this kid is, pretty darn good. And perhaps, when I went through infantry officer basic course, now it's called BOLIC. I was the only Asian kid. I think in my platoon for sure, out of like 38, and then in the whole class of 200, there might be like 3 or 4 of us. But I always felt that I had to outperform my peers, and that's what I did. I focused on excelling in every single. I was ultra competitive, excelling in every category, despite of my size. Having to carry the same equipment, having to travel the same distances under load as some of my brothers who are physically stronger and bigger. And by doing that, over time, I've earned a lot of respect, and I think being a minority actually was an advantage for me in some cases, because they're like, well, hey, look at that Asian kid, he's like, he's pretty darn good, and even my tactical officer told me, like, this is like in the late 80s, right? In 88, when I was going through the infantry officer course, he was like, hey, I really thought that you were going to be a weak sister. Now, I didn't read into that. I didn't ask him, hey, why did you think I was going to be a weak sister? But I see that as an inspiration to do better, and I kind of did that throughout my career. And when I was a company commander, I was the only one. When I was my first year of even battalion command, 27 battalions in 82nd, until Rich Kim, a great friend of mine, Korean American, came the second year. I was the only Asian American out of the 27 battalion commanders. But what I would say is, look, it's difficult, but if you focus on competence, character, and compassion in all things that you do, you're going to be okay. But with all that said, I don't really I don't want to really devalue the importance of mentorship and advocacy. It was hard for me I didn't see anybody that looks like me or anything like that going through the ranks. And so when I became a brigade commander, especially when I had really the influence and the ability to help, I've always looked back, not only Asian Americans, but African Americans also underrepresented in the infantry in those units. And I would find, outstanding officers that I thought had a lot of potential, and I would reach out to them, and just to be able to talk to them, and just to be able to provide them, an outlet outside their chain of command, so they can relate to, and I thought that was one way of giving back. But I didn't have a whole lot of that, Sean. And again, I tell people I'm not complaining, because you're not going to complain about making Major General, right? Through 34 years of service. So I was very blessed, but those other things are very, very important. And in terms of being soft-spoken and being able to assert myself, if I had a chance to do it over again, perhaps I would say, take the opportunity to be able to come out of your shell and be more assertive and be more vocal. Because sometimes, as is often the case, people will mistake, being soft-spoken or being quiet as weak. And it is in our Western culture that some folks would have that perception. And we, as Asian Americans, have to kind of break out of that, whether we wanted to or not. Yes, sir. I understand. I get that all the time, being in the military. How do you handle a crisis? Yeah, I think, I think first and foremost, as a leader, all right, don't panic. Don't panic. Right? No, because you've seen it. I mean, even in combat, under fire, it's like that. Because the worst thing that a leader can do is panic, right? Correct. But I think the way you handle the crisis is, for me, and I'm always educating my staff. It's like, first of all, it's what is the crisis? What's the problem statement, right? Because if you don't get that right, you're going to be out there solving all kinds of stuff, and you might be fixing symptoms without really fixing the crisis, right? And for me, no one's going to fix the crisis by themselves. So I like to use teams. I like to use capable people. I like to use cross-functional teams to kind of
solve different crises that have emerged or complex issues. But I think as a leader, though, you have to have a great understanding of what the crisis is, and then you're going to have to lead your staff through that, because the staff is not going to lead itself through solving these complex issues. And then I think in order to solve crisis, you have to be able to be able to have allies and other folks to kind of help you dissect the issue as well. I don't know if that answers your question, but that's a pretty broad question. But if you want to neck that down, I'm more than willing to get into the specifics. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trò chuyện với cựu thiếu tướng Lương Xuân Việt. Và sau đây là phần câu hỏi bằng tiếng Việt. Cảm ơn thiếu tướng đã có mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thiếu tướng có thể chia sẻ một chút xíu về cái lý do vì sao mà thiếu tướng quyết định về hưu không ạ? Cảm ơn John. Rất là nhiều người hỏi tôi về cái câu đó, nhưng mà tôi nghĩ cái câu đó cũng đơn giản chứ không có phức tạp quá đâu. Tại vì mình là sĩ quan tác chiến, mà cái đường đi của mình khi mà tới cái trí tuệ là phải làm quân đoàn trưởng. Nhưng mà nếu mà cái đó nó không có trong tương lai của mình thì mình cũng tự biết là cái lúc đó là lúc mình cần phải giải ngũ, mà mình vẫn còn nhiều năng lực và vẫn còn tuổi thì cũng thật sự cũng vẫn còn trẻ, nên có thể về hưu mà có thể làm được những chuyện khác. Quý vị và các bạn có bất ngờ không khi mà nghe thiếu tướng nói 2 ngôn ngữ, mà đặc biệt là tiếng Anh thì rất là fluent rồi, như là người bản xứ, mà tiếng Việt của thiếu tướng là thật là không ngờ, cũng rất là nói như là người bản xứ bên Việt Nam luôn. Thế thì thiếu tướng có thể nào chia sẻ một chút xíu về tiểu sử của anh được không? Khi mà lý do vì sao mà anh qua Mỹ và mới đầu anh định cư ở đâu? Dạ, thì hồi xưa cái lúc mà tháng 4 năm 75 thì gia đình mình đang ở Sài Gòn. Lúc đó thì bố của tôi là sĩ quan thủy quân lục chiến, thì là tùy viên, và về sau là chánh văn phòng cho Trung tướng Lê Nguyên Khang. Thì thật sự bố thì cũng đi hành quân rất là nhiều, nhưng mà khi mà bắt đầu tới giữa tháng 4 thì biết là miền Nam Việt Nam sẽ thất thủ, nên có nhiều người bạn Mỹ đã khuyên là phải rời khỏi đất nước. Dù mình yêu thương đất nước tới bao nhiêu cũng phải rời khỏi, tại vì người ta nghĩ là cái gia đình của tôi sẽ không có sống được trong cái chế độ cộng sản, mà nhất là bố tôi với cái tiểu sử như vậy. Thì lúc cuối tháng 4 năm 75 thì có một người bạn tên là Michael Casey, một người Mỹ, dắt dìu gia đình tôi với tất cả giấy tờ đầy đủ hết ra phi trường Tân Sơn Nhất. Ngày 29 tháng 4 năm 1975 thì được máy bay của thủy quân lục chiến bắt đầu là giúp cứu gia đình đi tới hạm đội 7, mà cái tàu hàng không mẫu hạm USS Hancock. Thì khi mà tới cái thuyền đó thì mình cũng không có biết là cái tương lai mình là sẽ ra sao, thì cũng đi phiêu bạt trên biển quần trình vài ngày, xong rồi tới Philippines, tới đảo Guam, cũng ở trong cái trại di cư đó được 3-4 tuần. Mà sau khi đó thì được tin là sẽ được nhận tới Mỹ. Thì khi mà mình được tin đó thì rất là vui. Và cái thành phố đầu tiên tới là Fort Chaffee, Arkansas, tại vì ở phải Fort Chaffee 6 tháng để chờ bảo lãnh. Thì cũng cùng một người bạn đó, Michael Casey, ở Los Angeles bảo lãnh gia đình 8 anh em với lại bố mẹ tới Los Angeles. Thì khi mình tới đó thì như là tất cả những người di cư lúc đó thì cũng tình hình cũng nghèo khó lắm. Nhưng mà sau khi đó thì mình nghĩ là mình bắt buộc là mình phải tự bằng 2 bàn tay mà đi làm đi ăn. Thì bố mẹ của tôi đi làm rất là cực khổ trong mấy năm mà để nuôi gia đình. Mà khi lớn lên thì tất cả những chị em đều được cơ hội mà đi học ở đại học ở miền Nam Cali. Dạ. Hình như là thiếu tướng đã phục vụ trong quân đội hình như là 34 năm đúng không ạ? Đúng, dạ.
Dạ, 34 năm. Thế thì cái điều gì mà làm cho anh tự hào nhất trong cái cuộc đời binh nghiệp, và điều gì làm cho anh tiếc nuối nhất nếu có? Tự hào như là đã trả lời bằng tiếng Anh thì à, mình đã được cái cơ hội mà lên tướng là một chuyện, nhưng mà cái điều mà Dạ. mình tự hào nhất là mình là người Á Đông đầu tiên à, đã làm chỉ huy được hai cái đơn vị mà rất là xuất sắc trong quân đội Mỹ và nổi tiếng là tiểu đoàn 2 trung đoàn 505 nhảy dù, và lữ đoàn 3 101 không vận. Mà đặc biệt về cái lữ đoàn 3, dù cái lịch sử nó đã từ Thế chiến thứ hai, nhưng mà không những mình là người Á Đông đầu tiên mà mình là người thiểu số đầu tiên, tại vì chưa có bao giờ có một người thiểu số mà được làm chỉ huy một cái đơn vị xuất sắc như vậy, thì mình rất là hãnh diện. Nếu mà nói theo cái điều gì mà mình nuối tiếc thì thật sự cũng chẳng gì mà nuối tiếc, nhưng mà nếu mà có một điều mà lúc nào cũng làm mình khái nấy trong lòng là những người anh em đã hy sinh ở chiến trường Iraq và Afghanistan, mà nhiều khi mình nghĩ là mình có thể làm cái gì, hay là nếu mà mình có thể trở về mà thay đổi những cái gì mà mình đã làm trong lúc mình chỉ huy mấy cái đơn vị đó, để cho mấy người đó có thể trở lại với gia đình người ta, thì lúc nào mình cũng nghĩ về những cái điều đó. Lúc nãy thiếu tướng có chia sẻ làm thế nào để mà thành công cho một người lính trẻ, làm thế nào để mà thành công ở trong quân đội, những cái đức tính mà chúng ta cần có. Thế thì bây giờ không phải là một người lính, bây giờ nếu mà một người Việt Nam bình thường mà nhập cư trong cái môi trường sống ở Mỹ như thế này, người Việt Nam của chúng ta thường thường là hay trầm lặng, không có vocal, không có mạnh miệng như là người Mỹ, hay làm theo lời chỉ dẫn. Và theo kinh nghiệm của thiếu tướng thì những người Việt mà mới nhập cư á, làm thế nào, đặc biệt là những bạn trẻ, làm thế nào để mà thành công trong cái xã hội Hoa Kỳ? Nếu mà nói mấy cái đức tính đó thì như là tôi đã nói bằng tiếng Anh trước khi đó, Yeah. dù mình có tài năng bao nhiêu, có giỏi bao nhiêu, mình cũng vẫn phải có những cái đức tính đó mới là người lãnh đạo giỏi, dù là trong quân đội hay là ngoài quân đội. Nhưng mà nói về những cái người mà Việt Nam mà mới qua đây mà muốn lập nghiệp, cái đầu tiên là phải tự mình mở mang trong cái học thức của mình. Yeah. Nếu mà có cơ hội mà đi học hỏi được, dù là một cái ngành hay là một cái có cơ hội mà đi học được đại học, thì tôi rất là khuyến khích. Tại vì cũng như trong cái gia đình tôi như vậy, cái lúc mới qua đó tôi có 4 người chị, thì trong gia đình có 8 chị em, 7 người con gái, lại riêng tôi là con trai. Nhưng mà có 4 người chị tôi nghĩ rất là xuất sắc. Tại vì hồi xưa tôi nhớ được ở Sài Gòn có, mình còn nhỏ nhưng mà mình biết là có hai cái trường nữ sinh trung học rất là xuất sắc, cái đó là Gia Long với lại Trưng Vương. Thì khi mà thi vô mấy cái trường đó đó, nó gần như là thi vô trong đại học ở nước Mỹ bây giờ vậy đó, rất là khó. Mà cả 4 người chị tôi đều thi đậu mà cùng học trường Trưng Vương hết trong cái lúc đó. Thì tôi rất là, cái đó là những cái kết quả cũng như là rất là vĩ đại trong một gia đình. Thì hai người chị lớn cái lúc mà mất nước là đã đi vô học ở đại học, một người ở sư phạm, một người văn khoa. Nhưng mà khi qua Mỹ tay trắng, không có làm được gì hết, không có một cái khiếu gì. Nhưng mà nếu mà muốn giúp gia đình thì phải đi làm. Thì người chị cả phải đi làm may ở phố tàu ở Los Angeles. Người chị thứ hai thì đi bán xăng. Nhưng mà vài tháng sau thì người chị cả bị đuổi việc, tại vì không có làm kịp theo những cái gì mà người chủ người ta muốn. Và người chị thứ nhì là bị cướp. Có một tên du côn dí súng và cướp tiền ngay tại cái cây xăng đó. Thì bố của tôi mới nói là thôi, bây giờ là đủ rồi, bây giờ bắt buộc là bố mẹ phải đi làm thêm, phải làm 2 job để nuôi mấy con. Nhưng mà cái quan trọng là mấy con phải tiếp cái sự học hành của mình. Thì mấy chị cũng như là vừa đi làm vừa đi học. Nhưng mà vài năm sau là cả hai chị lấy được bằng cử nhân. Và ngay bây giờ cả hai chị là hai người công dân mà rất rất mà tốt, mà rất thành công. Thì tôi nghĩ lúc mà vừa qua Mỹ hay là vừa qua cái đất nước mới, thì lúc nào cũng phải có nhiều cái sự khó khăn về vật chất,
nhiều khi cũng khó khăn về tinh thần, nhưng mà mình phải cố gắng mà qua khỏi những cái giai đoạn đó để đoạt những cái gì mà cái nước Mỹ này nó có sẵn cho những người mà cố gắng thành công cho đất nước này. Thiếu tướng có thể nào chia sẻ một vài lời khuyên cho những bạn trẻ, mà đặc biệt là những bạn đó đang bị mất phương hướng trong cái cuộc đời của các bạn, làm thế nào để mà vượt qua và làm thế nào để mà chúng ta có thể phát triển được bản thân mình? Thì cái câu hỏi đó cũng rất rộng, nhưng mà để tôi cố trả lời. Cũng như nếu mà nói về mất phương hướng thì mình phải tìm cái gì mà quan trọng cho mình, thì cái đó có thể là đủ thứ mọi mục, mà tìm cái gì quan trọng mà mình lấy tất cả những cái tâm thần mình để mình đóng góp cho đó. Và nếu mà nói về quân đội thì cũng như tôi đã nói với Sean hồi nãy bằng tiếng Anh, nếu mà không có phương hướng mà có ý chí mà đi quân đội thì cái đó cũng là điều tốt. Tại vì ngay bây giờ có thể là mình chưa muốn đi học, hay là mình tìm việc làm rất là khó, hay là cái tài năng cũng chưa có đào tạo được, thì đi quân đội cũng là một cái đường lối mà có thể giúp được. Tại vì ở nước Mỹ này người ta rất là quan trọng cựu chiến binh. Khi mà đi quân đội, sau 3-4 năm thì có cơ hội được học bổng đi học. Mà sau khi đi học rồi thì rất là nhiều những cái công ty mà ở ngoài người ta rất là quý trọng cựu chiến binh. Thì tôi nghĩ là nếu mà đi quân đội được thì tôi cũng khuyến khích mấy cháu trẻ nghĩ về cái đó. Chứ nếu mà làm mấy cái chuyện khác thì tôi cũng chưa chắc là có thể là nhiều cơ hội như vậy. Thiếu tướng nhận xét như thế nào về cộng đồng người Việt hải ngoại ở Mỹ, và cái chỗ đứng của chúng ta ở đâu so với những cộng đồng Á Châu khác? Thật sự mà tôi muốn nói trước là tôi cũng không có biết nhiều về cộng đồng Việt Nam, mà chỉ là cái nhận xét của mình thôi, đứng từ xa, với lại nhiều khi là cái tư cảm của mình vậy, chứ có thể chưa chắc chính xác 100%. Nhưng mà theo tôi thấy thì cộng đồng Việt Nam mình có rất là nhiều người tài, mà rất là nhiều lãnh đạo, nhưng mà thường thường không có ra khỏi cộng đồng, thường thường chỉ là tranh đấu ở trong cộng đồng. Nên tôi nghĩ là nếu mà nói về cái tiếng nói, là cái sức mạnh cộng đồng, cái voice của mình ở trên nước Mỹ này, thì tôi chưa thấy là chắc chắn lắm. Thì tôi nghĩ là trong tương lai, nếu mà mình có một cái vị trí ở trong đất nước Mỹ này, thì mình phải ra khỏi cộng đồng, mà mình phải tranh đấu ở rất ở ngoài cộng đồng. Thế thì thiếu tướng có kế hoạch gì cho tương lai cho bản thân mình không ạ? Ngay bây giờ thì cũng không có cái kế hoạch gì, nhưng mà chỉ có một cái là mình muốn làm cái gì mà nó có ích lợi cho quần chúng, ích lợi cho cộng đồng, ích lợi cho đất nước. Thì cái đó cũng có, thật ra cũng có nhiều khía cạnh lắm. Mình chưa có cái gì mà 100%. Trước khi kết thúc thì thiếu tướng có một cái thông điệp gì đến cho các bạn trẻ không? Các bạn đang xem đài. Thì điều thứ nhất là tôi rất là hãnh diện về người Mỹ gốc Việt ở đất nước. Tôi thấy là ít được có những cái chủng tộc nào mà đã thành công như là người Việt mình ở trên nước Mỹ. Thì có một điều tôi nói là tôi không có chính trị, mà dù là các bạn ở một cái đảng nào đó thì cũng không có quan trọng. Nhưng mà cái điều thứ nhất là phải làm một cái gì mà đáng mà để đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước. Rất cảm ơn thiếu tướng. Okay, lastly, we're gonna have some short questions. Can you name one thing that you cannot live without? Cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá. Jeans or slacks? Jeans. Flip-flop or sneakers? Sneakers. Would you rather be a Navy SEAL or a Green Beret? It's hard to say because I know enough to know that they're completely different. A lot of similarities, but I've worked for both. With both organizations in Iraq and Afghanistan. I have great admiration for both. So I'm not even going to answer that. Okay, move on.
Rock and roll or bolero? I like rock and roll. I mean, I grew up on classic rock, Led Zeppelin and Rush and the Eagles and all that. But I do love Vietnamese music because I think it's just it's got like really deep meanings, and the words actually mean something, right? Vice like Western music a lot of time. I don't listen to bolero really at all. I'm an old soul, right? So I listen to a lot of old stuff. Like maybe you may not even be aware, Đoàn Trần Thị Linh. Do you know who that is? I have no idea, sir. Những tình khúc mùa thu. Yeah, những tình khúc mùa thu. Yeah, you might want to look that up. It's really I'll look great. it up. And I just love Từ Công Phụng, Võ Thành An and stuff like that. Yeah. Oh, I know Võ Thành An. He's really good. Rice or phở? Phở. Fork or chopstick? Fork. Pizza or Vietnamese bánh xèo? Bánh xèo. There's no comparison. Bò giác vàng hay là bò lúc lắc? Bò lúc lắc. Bò lúc lắc. Good choice. Thank you very much for the opportunity today, sir. And I wish you and your family nothing but the best in the future. Cảm ơn Thiếu tướng rất là nhiều vì cuộc phỏng vấn đầy ý nghĩa và thú vị trong ngày hôm nay. Chúc Thiếu tướng và gia đình nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Sean Lê thân ái kính chào. Xin kính chào tất cả những thính giả và cảm ơn Sean. I look forward to a future opportunity to continue our dialogue. Thần nông bản thảo kinh chính là quyển sách đã ghi lại nhân sâm đứng đầu trong tứ đại danh dược. S365 được chuyển tiếp từ cha trời mẹ đất. Đây chính là truyền thống đã được ghi chép lại hàng ngàn năm. S365 đã thành công dòng nhân sâm hoang dã từ Đại Hàn với các nhà sản xuất hàng đầu, với trang thiết bị công nghệ mới dành cho ngành nhân sâm đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm. Cao cốt sâm hoang dã, tiên đường sâm hoang dã. S365 luôn tìm kiếm nhân sâm hồng, hắc, bạch với giá trị cao, luôn được khách hàng yêu mến tin dùng. Nhân sâm hoang dã luôn đem đến hiệu quả cao nhất với tâm huyết là biến giấc mơ của con người trở thành hiện thực. Vì nhân sâm đã hội đủ tứ trụ của cuộc sống, đó là thọ, tài, sắc, lực. Hãy gọi ngay cho Ngọc Hồ S365 USA 714 340 9598